Good morning, dear students. How are you? Hope you are all fine and safe. Welcome to today's online class. Here, I am Sharnika Dash, lecturer chemistry, Lakers Public School and College, Rangamati. Today, we will start a new chapter, chapter 2, States of Matter. So let's start today's online class. Matter is a physical entity that has mass and occupies space. What is matter? Matter is a physical entity that has mass and occupies space. Chair, table, notebook, pens, ice, water, air are all matter. All matters may exist in three different states: solid, liquid, and gaseous states. They have their own characteristics and properties in all three states. Now, the three states of matter. Anything that has a certain mass and occupies space is matter. What is matter is a knowledge-based question. At normal room temperature, some matters may exist as solids, some as liquids, and some as gases. For example, at normal room temperature, sugar, edible salt, marble, etc. exist as solids, water, oil, kerosene, etc. exist as liquid, and nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. exist as gases. Again, changing the temperature, the same matter's state can be transformed into any of solid, liquid, or gaseous states. Below is given a short discussion on the properties and characteristics of solids, liquids, and gaseous matters. Solid. A solid matter has a specific mass, volume, and shape. Molecules of all matters have a force of attraction. It is known as intermolecular attraction. What is intermolecular attraction? Molecules of all matters have a force of attraction. প্রত্যেকটা পদার্থের যে অণুগুলো রয়েছে সেই অণুগুলোর মধ্যে একটা আকর্ষণ শক্তি আছে যাকে বলা হয় আন্তঃআণবিক শক্তি. This force is the most in solid matters. কঠিন পদার্থে এই আন্তঃআণবিক শক্তির পরিমাণটা সবচাইতে বেশি. As a result, the molecules in solids stay very close to each other in a fixed state and they take a fixed dimension which cannot be compressed with pressure. যেমন ধরো তুমি যে টেবিলে বসে এখন পড়ালেখা করছো সেই টেবিলটাকে যদি আমরা একটা সলিড পদার্থ মনে করি তাহলে সেই সলিডের মধ্যে যে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশনটা আছে অর্থাৎ আন্তঃআণবিক শক্তি আছে সেই ফোর্সটা সবচাইতে বেশি পরিমাণে থাকে যার কারণে খুব সহজেই কিন্তু কাঠকে ভাঙা যায় না অর্থাৎ তুমি যে টেবিলে বসে আছো সেই টেবিলটাকে খুব সহজেই তুমি ভাঙতে পারবে না. Again, a solid matter hardly changes shape when the temperature is raised. আবার তুমি যদি এটির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দাও তাহলেও কিন্তু খুব কদাচিৎ সে তার আকারটাকে চেঞ্জ করে. সহজে কঠিন পদার্থের আকার চেঞ্জ করা যায় না, এটি ফিক্সড. লিকুইডস. Liquids have a specific mass and volume but do not have a shape. Liquids take the shapes of their containers. তরল পদার্থ যা আছে তা কিন্তু তোমার যে কন্টেইনারের শেপ সেটি কিন্তু ধারণ করে. যেমন তুমি একটি বোলের মধ্যে যদি ওয়াটার রাখো তাহলে কিন্তু সেই ওয়াটারটা বোলের মধ্যে যে অবস্থাতে যেই বোলের মধ্যে রাখবে, ধরো বোলে রেখেছো, গ্লাসে রেখেছো অথবা অন্য কোনো বালতিতে রেখেছো, তাহলে যেখানেই রাখো না কেন সব জায়গাতেই কিন্তু সে ওই কন্টেইনার যেটা আছে সেটারই শেপ ধারণ করবে. বোল হলে বোলের শেপ ধারণ করবে, যদি গ্লাস হয় তাহলে গ্লাসের শেপ ধারণ করবে, যদি বালতি হয় তাহলে বালতির শেপ ধারণ করবে. Since the molecules of a liquid remain further from each other than those of solids, solid এর তুলনায় লিকুইডে
অণুগুলো কিছুটা দূরে দূরে অবস্থান করে। সো দ্য ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ইজ অলসো লেস দ্যান সলিডস। তাহলে সেটার যে আন্তঃআণবিক শক্তি সেগুলো কিন্তু সলিডের তুলনায় কম হয়। Such matters do not change volume when force is projected on them, but the volume increases with the rise of temperature. এরা কিন্তু সাধারণত ফোর্স দিলে অর্থাৎ বল প্রয়োগ করলে তাদের আয়তন চেঞ্জ করে না, কিন্তু আয়তনটা কখন বাড়বে? যখন আমরা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করব। This change of volume is greater than that of solids. সলিডের তুলনায় লিকুইডে কিন্তু চেঞ্জ অফ ভলিউম সবচাইতে বেশি। Now gases. Gases have specific mass, but they do not have specific volume or shape. Whatever quantity of gas is put into any size of container, it takes over the full size of that container. তুমি যদি একটি কন্টেইনারের মধ্যে গ্যাস রাখো তাহলে কিন্তু সেই গ্যাসটি সম্পূর্ণ জায়গা দখল করবে কন্টেইনারের। অর্থাৎ the molecules in gases stay further than those of liquids or solids. The intermolecular force of attraction is also very low among them. A small quantity of pressure is enough to compress gases, and in the same way, a small amount of temperature is enough to increase the volume of such matters. তাহলে সলিডের তুলনায় লিকুইডে ভলিউম যদি বাড়াতে হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? প্রচুর পরিমাণে টেম্পারেচার দিতে হবে। আবার যদি লিকুইড থেকে গ্যাসে তোমার ভলিউম ইনক্রিজ করতে হয় তাহলে অবশ্যই সেখানেও টেম্পারেচার বাড়াতে হবে। যদি স্মল কোয়ান্টিটি অফ প্রেশার দাও তাহলে গ্যাস খুব সহজেই কি হয়ে যাবে? কম্প্রেসড হয়ে যাবে। আচ্ছা, নাও কাইনেটিক থিওরি অফ পার্টিকেলস। Every substance is made of small particles which remain together by means of an intermolecular force of attraction. These molecules also have a kinetic force in them. এই যে আন্তঃআণবিক শক্তি তার সাথে কিন্তু এই যে মলিকিউলগুলো, এই মলিকিউলগুলোর একটা গতিশক্তি আছে। The attempt to prove the states of substances using intermolecular force of attraction and the kinetic force of the particles is known as the kinetic theory of particles. So, what is the kinetic theory of particles? The attempt to prove the states of substances using intermolecular force of attraction and the kinetic force of the particles is known as the kinetic theory of particles. When the particles inside a substance remain in very high force of attraction, they stay together and can't move that much. This is the solid state. When heat is applied on a solid substance, the particles start to vibrate. When more heat is applied, the particles lose some of their force of attraction and they start some movement. This state of matter is called a liquid. Liquid takes the shape of the container without changing their volume. When more heat is applied on this liquid state of the substance, the particles receive the heat and the kinetic force in them is increased. This kinetic force is increased to a level where they lose their intermolecular force of attraction almost completely and start to move freely. This is the gaseous state. When more heat is applied to this state of the substance, the particles will only increase their speed of movement. তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ শক্তি বেশি থাকে এবং তাদের যে গতিশক্তি অর্থাৎ ছুটাছুটির পরিমাণ সেটি কিন্তু কমে যায়। সলিড সাবস্টেন্সকে আমরা যখন হিট দেব প্রচুর পরিমাণে তখন সে লিকুইডে পরিণত হবে। কিভাবে পরিণত হবে? তার মধ্যে গতিশক্তির পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ যদি ধরো কাঠের এক প্রান্তে তুমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছো তাহলে সেই আগুনটা কাঠের অন্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়বে। এরকম যদি আমরা তাপ বাড়াতে থাকি তাহলে কঠিন পদার্থ এক সময় গলে তরলে পরিণত হয়। যদিও কাঠ তরলে পরিণত হয় না, কিন্তু যদি তুমি বরফের ক্ষেত্রে চিন্তা করো তাহলে বরফকে কিন্তু তাপ দিলে
গলিয়ে তাকে তরলে পরিণত করা যায়, তখন তার আন্তঃআণবিক শক্তি কমে যায় এবং তার ছোটাছুটির পরিমাণ বেড়ে যায়, অর্থাৎ গতিশক্তির পরিমাণ বেড়ে যায়। এবার ওই তরল পদার্থকে অর্থাৎ পানিকে তুমি যদি আরও বেশি পরিমাণে তাপ দাও, তাহলে দেখবে সেখানে তার আন্তঃআণবিক আকর্ষণ শক্তি একদম কমে গেছে, অর্থাৎ অণুগুলো অনেক দূরে দূরে চলে গেছে এবং তাদের ছুটাছুটির পরিমাণটা আরও বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে, যাকে আমরা বলছি গ্যাসীয় অবস্থা। Now, diffusion. The tendency of solid, liquid or gas to spread spontaneously and uniformly in any medium is called diffusion. তুমি বডি স্প্রের কথা চিন্তা করো। বডি স্প্রে যদি তুমি শরীরের কোনো একটি জায়গায় দাও, তাহলে কিন্তু এটি পুরো রুমের মধ্যেই ঘ্রাণটি ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে তার অর্থটা কি? আমি যে গ্যাসটি এখানে স্প্রে করছি সেটি স্পন্টেনিয়াসলি এবং ইউনিফর্মলি যে কোনো মাধ্যমে, অর্থাৎ গ্যাসীয় মাধ্যমে এটি কিন্তু সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ইন এনি মিডিয়াম, এখানে মিডিয়াম বলতে বোঝাচ্ছে পানি অথবা বায়ু মাধ্যম, অর্থাৎ ওয়াটার অর এয়ার মিডিয়াম। অ্যান্ড দ্য ম্যাটার্স আর solid, liquid or gas. So, the tendency of solid, liquid or gas to spread spontaneously and uniformly in any medium is called diffusion. In diffusion process, solid, liquid or gas moves spontaneously from a place of higher concentration to lower concentration. Within some time, what happens if you leave a perfume bottle with its lid open in the corner of a room? Within some time, you will find the whole room smelling of perfume. This is an instance of diffusion. If a matter takes lesser time to spread, its rate of diffusion is higher and vice versa. তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, যদি ডিফিউশনকে বেশি পরিমাণে বাড়াতে হয়, তাহলে একটা পদার্থকে ছড়াতে সময় কম লাগতে হবে। অর্থাৎ ডিফিউশনের যে টাইম সেটি রিভার্স হচ্ছে ডিফিউশনের হার। Experiment 1. At room temperature, take some pure water in a glass jar. Add a small quantity of solid pink potassium permanganate into it. The color of potassium permanganate is pink. You will see after some time the potassium permanganate grains are dissolving into a pink solution. Indeed, the potassium permanganate particles are getting motion and scattering freely in the water. In this case, some solid matter is diffused in water or liquid. The rate of diffusion of solid matters in water is slow. However, if heat is applied, the rate will increase. Similarly, if we do the experiment of diffusion of potassium permanganate in hot water, the water will turn into pink solution faster. In this case, the potassium permanganate particles will get added motion due to heat and scatter faster. This shows that the presence of heat increases the rate of diffusion of solids. Now, experiment number 2. At room temperature, take some pure water in a beaker and add some liquid blue in it. Within a few moments, you will see that the water has turned blue. That means the particles of blue solution or some liquid have diffused in the water. The temperature being the same, it has taken the liquid less time to diffuse in another liquid than solid potassium permanganate. That means the rate of diffusion of liquid matter in another liquid is faster than in solid matter. The presence of heat will increase the rate. At room temperature or in the presence of heat, gaseous matter diffuses the first. তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে, লিকুইড মাধ্যমে যদি তুমি লিকুইড ম্যাটার দাও অথবা লিকুইড পদার্থ দাও, তাহলে তার ডিফিউশন কি বেশি হবে, নাকি সলিড ম্যাটার যদি লিকুইড মাধ্যমে দাও তাহলে তার ডিফিউশন বেশি হবে? এ ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসতে পারে।
অথবা আরেকটা জিনিস আসতে পারে, সেটা হচ্ছে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ হিট গ্যাসিয়াস ম্যাটার ডিফিউজেস দ্য ফার্স্ট, or liquid matter diffuses the first, or solid matter diffuses the first. So this is the end of today's class. Hope all of you have understand well. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class.